सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ में स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत में एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरों ते। चीन नूं लैके जस्टिन ट्रूडो वालों दिता गया तिखा बयान, कहा दबाव बनाउण दे लई चीन ने 2 माइकल्स नूं कीता नज़रबंद। ट्रूडो के मुताबक माइकल्स विरुद्ध मामला चलाउणा चीन का सियासी फैसला। माल्टन विखे एजाज चौधरी नूं पील पुलिस वालों मारी गोली का मामला। MPP गुररतन सिंह ने आजाद जांच करवाउण दी कीती मंग। स्पैशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फिलहाल कर रही है जांच। टोरंटो के पुलिस अधिकारी गर्मियां तो ही पा सकणगे बॉडी कैमरे। मेयर जॉन टॉरी के मुताबक पुलिस चीफ और पुलिस सर्विसिज बोर्ड इन्हां कैमरिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ काफ़ी तांगवान। अमेरिका के ओकलाहोमा के टुलसा विच राष्ट्रपति ट्रंप की प्रचार रैली रही काम कर रहे 2 होर मैंबर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दोहां कामिਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ एकांतवास। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय मूल के एक परिवार के 3 मैंबरों की स्विमिंग पूल में डुब्बण कारण हुई मौत। पुलिस वालों मामले की की जा रही है जांच। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों चीन नूं लैके तिखा बयान दिता गया है। उन्होंने कहा है कि वांग मामले में दबाव बनाउण दे लई चीन वालों 2 माइकल्स नूं नज़रबंद किया गया है। ट्रूडो ने कहा है कि कैनेडा में जुडिशियली सिस्टम आज़ाद है और वांग मामले में अदालत ने फैसला करना है, पर माइकल्स विरुद्ध मामला चलाउणा चीन का सियासी फैसला है। I'd like to begin by thanking yet again so many of our friends and steadfast allies around the world for speaking up and condemning China for the arbitrary detention of 2 Canadian citizens. From the very beginning, Chinese authorities have made a direct link between the detention of these 2 Canadians with the judicial process underway in the case of their citizen, Madame Meng. We obviously have a fully independent judicial system that will continue along its way, and we condemn the arbitrary detention of these 2 Canadian citizens. We continue to push for more and better consular access and conditions for them, but ultimately we continue to press and act in ways that will eventually get them home safe to their families. Within the very first few days of the detention of Michael Kovrig and Michael Spavor, Chinese officials were highlighting a link between the detention a week before of Madame Meng and the arrest of the 2 Michaels. It has been obvious from the beginning that this was a political decision made by the Chinese government, and we deplore it and have from the very beginning. We will continue to advocate strongly and firmly for the release of these 2 Canadians who've been arbitrarily detained. And again, we want to thank all of our friends and allies around the world who've consistently and continually stepped up to highlight that this arbitrary detention of Canadian citizens is unacceptable and deeply concerning, not just to Canadians, but to people around the world who see China using arbitrary detentions as a means to political ends, which is absolutely unacceptable, and we will continue to stand strong and united around the world against this choice of actions by China. माल्टन में 62 साल के बजुर्ग एजाज चौधरी नूं पील पुलिस वालों अपार्टमेंट में गोली मार दी गई सी। परिवारक मैंबरां अनुसार उन्हां दा पिता मानसिक तौर पर बीमार सी। MPP गुररतन सिंह वालों प्रोविंशियल पार्लीमेंट में चौधरी की मौत का मुद्दा चुकिया गया। उन्हें इस मामले की आजाद जांच करवाउण दी मंग प्रीमियर डग फोर्ड तो की। My question is to the Premier. Ajaz Chowdhury was a 62-year-old man from Malton. He was suffering from a mental health crisis, so his family decided to call the paramedics for help. When the police arrived, they used a ladder to break into his apartment. With guns drawn and screaming, they shot and killed Ajaz Chowdhury in his own home while he was alone. His 7-year-old son is still asking when his father is going to come back from the hospital. How many more people are going to have to die? How many more people are going to be shot and killed by the police? How many more people who are suffering from mental health crises are going to be shot and killed when all they needed is help? The family deserves answers. We all deserve answers. Will the Premier commit to an independent public inquiry into the death of Mr. Chowdhury? पिछले कुछ हफ्तों में वापरियां 2 घटनावां का पील पुलिस सर्विसिज बोर्ड नूं काफ़ी अफसोस है। इन्हां 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ घटनावां विच मानसिक स्थिति नाल जुड़े मामलों में होईयां मौतां नाल पील रीजनल पुलिस का नां जुड़ गया है।
ਡਿਆਂਡਰੇ ਕੈਬਲ ਅਤੇ ਐਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। SIU ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਫੇਟ ਜਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIU ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ SIU ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਰਾਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਦੁਰੱਪਾ ਨੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਪਲਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪੀਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। Over the weekend, after months of patience and sacrifice, thousands of small businesses across the province reopened their doors. Our small businesses have stepped up in a really big way. For months, they put everything on hold. They put their community before themselves. They did what they needed to do to protect Ontarians. And because of them, because of their efforts, we're beating this virus. Everyone's efforts are paying off. We're seeing it in the numbers again today. While our testing continues to be at an all-time high, the numbers of new cases was the lowest it's been in nearly 3 months. And for the 8th day in over a week, reported cases in Ontario are below 200. Ontario is heading in the right direction because everyone is doing their part. We're seeing the trends go the right way. We're hitting our markers. We're taking a cautious approach, and this is helping Ontario move forward. Because of the progress we've made so far, I'm able to announce today that more of Ontario will be joining Stage 2 this Wednesday. As of June the 24th at 12:01 a.m., the City of Toronto and the Peel region will be allowed to enter Stage 2. We will continue to work closely with our municipal partners and our local public health units to ensure every part of Ontario can enter Stage 2 safely. We're watching the public health trends carefully. We're consulting daily with our Chief Medical Officer of Health and the command table for the best available medical advice. No one wants to see every region of Ontario open more than I do, but we have to do it right. And unfortunately, right now, the threat of this virus in Windsor, Essex is still too great. While we've seen the trends improve in Toronto and Peel, we haven't yet seen those targets met in Windsor. But I want to reassure the people of Windsor, Essex today that our government is doing everything in our power to make sure your region can reopen as quickly as possible. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ GTA ਅਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੇਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੀਜਨ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੀਜਨ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। Today, I also convened another meeting of the Greater Toronto and Hamilton area mayors and chairs of the biggest cities in this region. The GTA municipalities have been on the front lines of responding to the COVID-19 pandemic and are ready to support the successful restart and reopening of the economy. In fact, some of them were already doing so, with Peel and Toronto joining that list today with the announcement and, of course, the reopening beginning on Wednesday.
As the remaining GTA municipalities, including Toronto, move to Stage 2 this week, we will all be focused on supporting more businesses to open safely and successfully, and the opening of more municipal services that we know our residents need. We are ready for Stage 2. I'm confident that if this reopening goes well and if people continue to follow public health guidelines, because they're still there when it comes to physical distancing and personal hygiene and face coverings, we will keep making good progress and we will move safely but hopefully quickly into Stage 3. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। This week, the city of Brampton is moving to Stage 2 of the provincial reopening, and I want to thank the provincial government for hearing the concerns of GTA mayors. We said we didn't want to rush the reopening. We wanted to make sure we reopened when the public health department said it was safe to do so, and the good news is public health has said that it is now safe to reopen. Our case counts are dramatically down in Peel region compared to where they were a few weeks ago, and we're now lower than some of the areas that were released last week. For example, the point that Durham was at a week ago, we are now at a lower point than they were when they were released. So the physical distancing, the wearing a mask, it is working, and it's going to be great. On Wednesday, patios, nail salons, barbershops will all be open, and I know many people have their favorite patios that they'll like to go to. It's been beautiful weather, and I have to say, those small businesses, they've been hit so hard. This has been so tough. It's not just a health pandemic, it's an economic firestorm, and to our small businesses, hopefully this is going to make things a little bit easier. So some of the questions are coming in. Stage 2, what does it mean for Brampton? Well, a complete description is on the Ontario website, but it means we joined the other communities. It was only Toronto, Peel, and Windsor that were left out of moving on because we had higher case numbers. And so when you saw in other communities that patios were open and there was more of a normal business affairs, we're moving into that Stage 2. कोविड-19 महामारी दौरान बहुत सारियां समाज सेवी जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕੇਅਰ ਫॉर ਕਾਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। Hello, my name is Sukraj Samra. I'm a director of part of Care for Cause Foundation. Just a bit of insight, we are 8 directors that we've started Care for Cause Foundation. We actually have started during this pandemic making fresh cooked meals on a weekly basis, approximately around 4,000 meals. We have a lot of people calling us for meals from shelters that require our assistance. So we have been doing cooked meals on a regular basis on a Sunday and delivering on a Monday to different shelters throughout GTA, right from to Kitchener to Waterloo, right up to Hamilton and Niagara. ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ 8 ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਕਿੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਦ ਦ ਮੈਂਡੇਟ ਆਫ ਹੈਲਪਿੰਗ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫੰਡਿੰਗ ਫॉर ਫਿਊਨਰਲ।
ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਊਨਰਲ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨੂੰ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈਗੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸਾਗਾ, ਕੈਲਡਨ, ਔਰੇਂਜ ਵੇ, ਆਲ ਦ ਵੇ ਅਸੀਂ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਪਾਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ info@careforcause.org ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, www.careforcause.org। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਮੀਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਸਤਾ, ਸੈਲਡ, ਸਮੋਸਾ, ਦੂਜੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਚਣੇ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸਮੋਸਾ। My name is Vidyut Farana. I'm the one of the director of Care for Cause Foundation. Okay. Our organization Care for Cause does provide meals, help the people in need during this pandemic. We cook fresh meal every week, almost 4,000 meals, and we do deliver at all the GTA, all the shelters. Look at it in downtown, in Niagara Falls, in Hamilton, Kitchener, whoever contact us, whoever need the meals, need the care kits, they contact us, and we try to fulfill all their requirements. Any message to community? The only message I want to give to the community is please come out, help us. This is the only time we get this movement to help our own people who are in need, who doesn't have all the things to survive it during this pandemic. Thank you. ओंटारियो ਵਿੱਚ कोविड-19 ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 161 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 265 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 21 ਘੱਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। While we once again saw a bump in new cases on Saturday with 206 new cases, it was not as significant an increase as we saw the week prior, despite our testing levels remaining well above 20,000 tests a day. Yesterday and today we saw an increase of 175 and 161 new cases respectively, and we continue to see many of our health units reporting either no new cases or a very small handful. For example, of today's 161 new cases, 29 of Ontario's 34 health units are reporting 5 or fewer cases, with 16 reporting no new cases at all. We also continue to see more Ontarians recovering from COVID-19 on a daily basis, more than we do see new cases reported, and this is all good news. However, we do tragically continue to see deaths associated with COVID-19. That number has remained stable, relatively stable over the last week, averaging about 12 deaths a day. The number of individuals hospitalized and in ICU are also steadily declining. Currently, 265 Ontarians are hospitalized, which is a reduction of 21 from yesterday and 86 from last Thursday. Outbreaks in long-term care homes have remained relatively steady in recent days, and the number of active cases in staff and residents has steadily been declining. Our testing numbers have remained above 20,000 tests a day since June 10th, while the percent positive have remained an average of 1.2%. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਡੀ ਕੈਮਰੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤਾਂਗਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਾਡੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਟੁਲਸਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਹੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 2 ਕਾਮੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ 6 ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 6 ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਟਕੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਿਤ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਏਜੰਡਾ ਲਿੰਡਾ ਬੇਨੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 24 ਸਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੈਡੀਨ ਕਾਉਥਰੋਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਾਉਥਰੋਨ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨੇ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਰਕ ਮੇਡੋਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਂਟਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਥਾਮ ਐਸੀ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 62 ਸਾਲਾ ਭਰਤ ਪਟੇਲ, 33 ਸਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਅਤੇ 8 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਾਂਤਾ ਫੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਲੇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ FBI ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ, ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪਾਵਰ, ਟਰੰਪ 2020 ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਓ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਖਰਾਬ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਪਰੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਸਟਰਫੀਲਡ ਕਾਉਂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੈਸਟਰਫੀਲਡ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।